nếu như và tầm đến khoảng 8:05 thì mình sẽ bắt đầu cái buổi Clubhouse ngày hôm nay ha. Ok. Anh chị ạ, thì cũng đến giờ á, thì chắc là em cũng sẽ bắt đầu luôn cái buổi Clubhouse để cũng không tốn thêm thời gian của mọi người nữa ha. Okay, so đầu tiên thì okay, so firstly for today I want to introduce a little bit of myself. I'm Ling from the academic department of Aroma, and today I will be the host for this Clubhouse today.
And dạ vâng ạ, thì em xin tự giới thiệu em là Linh, là sẽ là thuộc về bộ phận chuyên môn của Aroma, và hôm nay thì em sẽ là người host cái buổi Clubhouse của mình ngày hôm nay ạ. Thì chắc hẳn là một số anh chị cũng đã quen với em trước đấy rồi, thì em từng đã gặp một số anh chị trước đấy rồi, còn một số người thì em cũng chưa biết á. Thì chính vì buổi hôm nay thì mình sẽ có thể trao đổi với nhau, rồi có thể giới thiệu với nhau, làm quen với nhau, đồng thời có thể tương tác với nhau được bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể. Nên là mọi người cố gắng giúp em là mình sẽ bật cam, ok, bật mic, mình có thể tương tác hiệu quả hơn với nhau. Alright. So for this clubhouse, I want all of you guys to open your camera and also your microphone, okay, so that we can interact with each other more effectively. Right? Okay, I want to see. I can see your your camera pretty clear now. Okay, I want to see more. Let me see. Okay, Mr. Karis, right? I have seen you before, right? Yes, em Yes. yeah, my name Okay. is Harris. All right. Yeah. Okay. See, I've seen you before. All right. Yeah, So yes. Okay. It's nice to see you again. All okay. right. So Yeah, nice to meet you. okay. Ok, thì em xin được anh mời chị Tuyền, anh Tuyền đúng không ạ? Chị Trần Ánh, chị Sen, anh Quý, anh Quang Huy, anh Phúc, rồi là chị anh Dậu đúng không ạ? Chị Lan, mình có thể một cam để mình có thể tương tác với nhau dễ đúng không ạ? Vì là mình thấy mặt của nhau, mình tương tác với nhau sẽ hiểu rất là nhiều đúng không? Ok, right? Okay, Mr. Quý, I can see your camera now. It's pretty clear, right? Thank you. Oh, yeah, Mrs. Chen, right? I have seen you before, right? Okay, nice. Hello, Yes, teacher. Nice to meet you again. Hello, yes, nice to meet everyone. you, bro. Oh, yeah, nice. Okay, so, yeah, some familiar faces I have seen before. All right, so, yeah. Ah, and so in here, I have seen you before, actually, right? You're pretty familiar as well. Okay, so, let me check. Anh Kiên mình có thể mở cam xem được không ạ? Okay, anh Dậu. Okay, can see your camera now. Good, nice. All right. Hmm, some familiar faces and also some new faces as well. Okay, so, okay. Thì em sẽ chia sẻ slide mình nhanh mọi người ha, mọi người thấy được slide của em xem nào, mọi người nhìn thấy quan sát được chưa? Okay. Okay, everybody, can you see my slide sharing now? Is it Yeah, clear for you guys? Yes. Okay. Okay, right. Perfect. So this is tonight we have a clubhouse, right? So for the purpose of a clubhouse, we will trying to speak and also to use English as much as possible. Okay. So for today we have the topic goal setting. It means mọi người thể cho em biết được là cái nghĩa của goal setting là gì đúng không ạ? Can anybody answer this question for me, please? It's a pretty new topic, right? Okay, I want to invite maybe a familiar face for me, please, Mrs. Okay, I can see your Mrs. Lan Nguyễn. You're raising your hand, right? Okay, can you answer this for me? The meaning of the Yeah, topic. yeah. I think setting that means we give the goal we achieve in the future. Correct. Mục tiêu. Yeah. Yeah. Yes, that's right. So goal means chính xác là mục tiêu trong tiếng Việt ạ. Correct. Okay, thank you so much, Mrs. Lan, for your sharing. Okay, so about goal setting, it means nghĩa là đặt mục tiêu. Okay, that is a very a very nice topic and interesting one, right? So we will enter our lesson for today. Firstly, a warm-up activity so that we will know more about ourselves as well. Okay, so for this part, I want all of you guys can open your camera and open your mic to introduce a little bit about yourself and so that other people can know you more. Okay, so in this part, I want to invite firstly a new face. Okay, I haven't seen before. Okay, so Mrs. No, yeah, okay, Mrs. Nini, right? You have a very special name, Mrs. Nini, right? I call right? Are you here? Yes, yes, I'm Okay, I here. can hear your voice, right? Perfect.
Are you convenient to open your camera now? Because I want to see your face. Yeah. Yeah, I'm sorry because I'm iron the clothes. Okay. So, So okay, sorry. so, all right, so it's fine. So just give me some of your information. I want to know more about you, okay? Yeah, Mm. my name's Nhi Trương. I'm Ah, 45 years old. mm-hmm. Uh, Okay. Tell me about like your job, okay, and also your hobby. uh, I'm accountant. Okay. So, Mrs. Nhi, right? Where do you live now? I'm live in Nine District, Ho Chi Minh City. Ah, Ho Chi Minh City, right? It's pretty far. Okay. So, what do you like to do in your free time? Uh, I'm I'm have no, Yeah. You can speak in I, Vietnamese and I can help you with that. It's fine. à, hỏi là hobby là cái sở thích lúc mà mình Yeah. rảnh Yeah, correct. That is like you want to do anything in your free time, don't you? Don't you want to do anything in your free time? uh, when I'm free time Oh, I I think your kiss is you can yeah, hearing what you want, right? Okay. So just give me some like all right. So it's a little bit okay, so can you continue or you want to move to later? yes, I'm continue. Okay, perfect. I like this class. Yeah, Mhm. Okay, so can I ask, do you like going out with your friends to have some coffee or maybe like going shopping? Because I think that most women like shopping, right? sometimes I coffee with my friend. Yeah, okay. No, I'm no time to uh, coffee shop. Ờ, Really? ý là Mm. không có thời gian để đi mấy cái workshop hay là coffee shop gì đó. Yeah. So you have no time. So as an accountant, I think you are pretty busy, right? Yeah, yeah, yeah. Mm. So I think you will spend most of your time with your kids, right? Yes, I have three child, so Oh, I'm so busy. lovely. Yeah, so yeah, I think you after work you will spend most of your time with your kids. So yeah, maybe not have time for going out or shopping or like going coffee, right? Okay. Yes, yes, Okay, I got your information. Okay, so thank you so much, Mrs. Yi, for your sharing. Okay, nice yeah. to meet Thank you. you. Okay. Nice to meet you too. Yes. Thank you. Yeah, okay. So I want to invite another one, please, for this introduction. Okay. So, man, okay. Mr. Phúc, are you here? Can you open your camera and interact with me, please? Oh, I can see me, your camera, Mr. Khương, right? Okay. So, Mr. Phúc, are you here? Oh, it seems that he is not here, eh? Okay, so if you're not here, I will call another one and then we'll call you back. Okay. So as I've just seen Mr. Kuang camera, so I want to invite you now. Can you introduce a little bit about yourself for me, please? Like tell me about your name, your age, your job, and also your hobby. Okay, just a few. Ah, no, can you open your microphone? I cannot hear you now. Can you? Okay. Yeah, Yes. Yeah. Okay. Perfect. Now is I can hear you now. Okay. Nice. yeah. Hello everyone. My name is Cường. I'm 42 years old. Uh, Now I live in Hanoi, and
I work my major in medical equipment. Yes, Yeah, I see. I work for medical equipment company. Okay, so can I ask where do you live now? Which company do Uh, you work for? s- Sorry. So she asks, Uh, which company do you work yeah, for, right, Mrs. yeah, Lan? Yeah, yeah, okay. I work that's right. for medical equipment company. No, Um, I know medical equipment company, but what she your wants to know company the name? name. Yeah, Yeah, yeah. okay, okay. Name my name or company name. The company name. No, Yeah. your company name. Hanoi Medical Equipment and Ah, Service Oh, I know Company. medical equipment. yeah. Okay, So yeah, you, okay. yeah, okay, okay. So, Mr. Kung, Because you are living. I think Yes. I have been work Ah, so you want to know about his because company's name? You work yeah, in because the I same have been field. working as yeah, the same with him. Yeah. Yeah. Ah, ah, okay. Which company you work for? Nice. I, Because yeah, okay. So yeah, just feel free to answer. I'm working for IDS Med. IDS. Okay. Yeah. Okay. So Have you ever heard about company? Sorry. Have you ever heard about IDS Med company? Not yes, not yes. Okay. Yeah. Yes, okay. I work in IVD IVD in vitro Oh, diagnostics. You know. Oh, okay. really? So like Yeah. you Okay. work at the same field, right? And maybe Yeah. yeah. Okay. So nice because you can meet each other here and you can have like you can know that you are at the same field and have something to talk to, right? Yeah. Correct. Perfect. Yeah. Okay. So I will thank you so much with your sharing, Mrs. Lan. Okay. And I will invite you after his. I want to know more about you as well. Okay. So Mr. Kung, okay, can you tell me where do you live now? I think you are living here in Hanoi, as you have Yes. mentioned. Mm-hmm. Okay. Yes. So what is your hobby in your free time? When I have free time, I often run or um, uh, run or listen music Mm. and I listen voice voice book. So you know like some book, the ebook, right? Ebook in the internet, right? Ebook, yes, ebook. Yeah, correct. I see. Yeah, yeah. Mm-hmm. So I think you pretty like reading books and some like reading materials, right? Many things related to books you will prefer. Okay. Perfect. Yeah. Okay. And anything else? Uh, in the weekend, I often take my children to the playground um, on send play center, Yeah. game center, So play center. Yeah, okay. So at the weekend you will spend your time with your kids, right? yeah, yes, The nice father. Yeah. Okay. Pretty perfect. Okay. So thank you so much, Mr. Kung, for your sharing. Okay. Nice to yeah. meet you for today. Nice to meet you. Okay, thank you. So next, yeah, of course, Mrs. Lan, right? I can see that you have answered my first question, and also you have shared with me some like some kind of signs about your job. Okay, so I want to know more about you. So please give me your introduction, okay? Yes. Hello, Mm-hmm. teacher and everyone. My name is Lan. Yeah, I have been working for a company, a biomedical company, and right now I am 42 years old. Yes, Mm-hmm. I come from Bắc Giang town. It's far Ah, from 60 kilometers from Hanoi.
Yes. Mm-hmm. And right now I have been working as a sales team leader. I love my job because I have some member of my team who they support me a lot, and we can work together a good team. So yeah, I hope that in the future I and my team can achieve the goal setting in 2022 and 2024, because in the first of in the first of year we set as the goal for 1 year, and in the end of this year we will review again which we can achieve or which we can't achieve, and why or why not, and after that we have more experience about that. Yeah, thank Oh, you for the listening. Yeah. wow, nice introduction, right? Yeah. Okay, so Mrs. Lan, I want to ask you more about your like what do you like to do in your free time? In my free time, sometimes I cook some food for Mm-hmm. my Okay. children. Sometimes, yeah, sometimes I play with my children, and sometimes I read book, because Mm. when I read book, I can open my mind, and it's full for my life and it's full for my work. Okay, I see. Okay, so very nice and long introduction, right? Pretty Yeah, like particular. Thank you so much, Mrs. Lan, for your sharing. Okay. yeah, you're Okay. welcome. Okay. Thank you. Nice to meet you. All Yeah. right. So, yeah. Okay. So I want to invite some familiar faces who have I have met before. Okay. So for this part, I want to invite Mrs. Moore. You have joined very early, always like that, because at the last time I also see you join the teams, the clubhouse very early. Okay. So first I want to invite you. Okay, can you introduce a little bit about yourself so that everybody can know more about you? Okay, can you open your microphone? Is it okay? All right, perfect. Yeah, I can hear you now. Hello, teacher. Hello, everybody. My name is Luyện. I'm from Bạc Liêu, Right. Um, I was at I was a an accountant down here too, but a company. I have the um, learning learning meeting. Okay. My my hobby is learning meeting. Um, and I'm 34 years old. Okay. So I can see your kids is after you, right? So do you often spend time with your kids? Do you often spend your time playing with your children? Um, two two children. Okay, you have two children, right? Yeah. Lovely. Okay. Um, um, Yes. Well, you want to say what? You want to say what? mm, Okay, so I want to ask like, do you often take your children outside at the weekend, go somewhere else, maybe for eating or for playing or something at the weekend? Tức là mình có dành thời gian nhiều cho con cái vào cuối tuần không chị? Ví dụ mình đi chơi, mình đi ăn hay như nào đấy. um, hỏi from Yes. What we want to express what? Okay, so I think like you still uh you want to say what? I can help you with that. She talk about sometimes. Uh, because can you I think you have to adjust your microphone because I cannot hear you clearly, right? Anybody can hear Mr. Mrs. Moy?
Right. So I think you have to like. Okay, I can hear you now, right? Just a little bit. Mình có thể điều chỉnh giúp em cái mic được không? Vì em có nghe được lúc không có lúc nghe được có lúc không ấy ạ. Can you speak a little bit? Ok, em có thể nghe chị mình bây giờ rồi ạ. Okay, I can hear you now. Okay, so so that is the end, right? So do you want to add more? Chị có muốn bổ sung thêm gì nữa hay là chắc là thế là đủ rồi ha? Hay như nào? Yes. Okay. Anyway, thank you so much for joining this clubhouse again, and I can see you. Okay. Okay. Thank you, Mrs. Moore, for your sharing. All right. So, another person for this one, I want to invite Mrs. Ánh ạ. Chị Trần Ánh ạ. Okay, right? It's you. Hello everybody, my name Okay, is nice. Anh. I'm from Hannan province. I'm 24 years old. My hobby are listening to music and watching movie and Okay. listening to podcast. Oh, podcast, right? Perfect. So, when do you often listen to podcasts? I often listen to the present writer Ah, and okay. some English podcast. Perfect. English podcast. Perfect, right? So, can I ask more about like so what kinds of podcast you want to often watch? Like just only English, like maybe about star, about media, or about any kind of like topics, or just only English topic, anything. I only listen to English topic because Ah, I want to grow my listening skill. perfect. I can see. All right. So yeah, nice introduction. Okay. Thank you, Mrs. Aang, and nice to meet you for the first time. Okay. Nice to meet you. Okay. So next, yeah, I can see a hand. Okay. Somebody's raising your hand, right? Mr. Nguyễn Hoàng Nhân, đúng không ạ? Right? I think Yes, have yes. I have seen you Uh, before. Is right? Is it? no, I'm a new You're new. student. Okay, Yes, so yes, yes. yeah, hello. Okay, so can you introduce a little bit about yourself for me, please? Yes, yes. Good evening, everyone. My name Nhân. I'm from Tiền Giang province. Um, I'm 30 years old. I work as an engineer for aluminum company. We specialize for aluminum ingot. Yeah. Mm-hmm. In your free time, I often go. I I refer to go now with my close friends because we live together together neighborhood, so we are able to meet frequently. Yeah. Okay, thank you so much. And what do you like to do in your free time? What do you often Yeah. do most in your free time? Yes. If if I have enough if I have a lot of time, I spend a lot of time for myself to exercise and read the book. Um, Mm. yes, and I meet a lot of close friends. Yeah. Okay, I see. So you do exercise like some kind of like exercise on the YouTube or maybe like some sports, don't you? Yes, I like sport. Mm. It's typically is walk. Okay, okay. So Yeah. like going so it means going jogging, right? Yes. Yeah. Okay, I see. All right. So yeah, thank you so much for raising your hand and are introduce about yourself. Okay, perfect. Then nice to Yes. meet you. Okay, thank you. Yes.
All right. So, I can see Mr. Nguyễn Văn Hiểu, right? I can see you are raising your hands, right? Yes. Have I seen you Even, before? Yes, evening right? teacher and everyone. Okay. Yeah. Good evening. Yeah, okay. Yeah. So let's introduce about yourself. Your name, your age, your job, and your hobby. Yes. Um, I introduce myself. My name is Hiếu, and I'm 31 years old. I'm from Nha Trang City, uh, Khánh Hòa province. Currently, I live in Ho Chi Minh City, District 9. Yeah. Um, I working Corticon company. My company is the Patriot company. Um, my um, specialize design and build. My Okay. company has built um, landmark Okay. 81 building. Do you know Mm-hmm. this building? Yes. Yes, I know about that. Yeah, Yeah. okay. Um, um, free time I swimming or running with my friend and colleagues. Mm, in the weekend I on the way call my wife and my daughter. Sometimes I call my parents to ask their health. That Okay. that's I think I thank you for listening. Okay. Very nice and long introduction about yourself. Okay. And nice to meet you again. Thank you so much for your sharing. Okay. Yeah. Okay, nice. So now I want to invite a familiar faces, familiar face, okay? Mrs. Shen, okay, right? I have seen you before, right? Okay. Okay, let's introduce a little bit about yourself. Yeah. Good evening, everyone. I'm Sen. I'm very happy to know meet Ánh Trần in Hà Nam, right? It's my hometown too. Oh. Yeah. Currently I live in Bình Dương province. I'm working for a garment company, and my major is technician. So now I have a lot of responsible in the company for um, merchandise and quality department also. Okay. Yeah, because the company is uh, somebody left because of the too much pressure. So they yeah, I need to cover um, their job until find the new person. Yeah. Okay. Yeah, Đi ra đi, ba làm công chuyện. Ra đi. I always listen the um, uh, I always listen the lesson of a teacher on English in the class. The teacher given to me for practice. Yeah. Okay. I want to improve in English to get more efficiency in my work. Yeah. Okay, so that is your goal setting, you mean, right? Yes. I really want to learn more, but this year is really tight. The time is really tight for me to Okay. practice in English.
So, but I try my best. Every day I have to learn and work until 12 p.m. Oh, right. Yeah. Until 12 p.m. Oh my God, it's a long Yes. time, right? So Yeah. you're very hardworking because you still spend your time to join in this clubhouse is perfect one. Okay, Yeah, so I really love the clubhouse too much oh, that I okay. can hear a lot of story about a friend in the class. Yeah, Okay, I learned perfect. from them. Yeah, So really thank you impressive. for listen. Okay, right. I really like, yeah, pretty nice introduction. Okay, so thank you so much for seeing you again. Okay, and also you're sharing. All right. Okay, so next is let me see. I think Mr. Hung, right? Mr. Hung, Mr. Hung, are you here? Mr. Hưng, anh ngồi đằng đây không hả anh? Are you here to introduce about yourself? Sorry, teacher. Okay. When will we start the lesson? Okay, so I think somebody still they are still haven't had time for introduction, but if you okay, so I will just enter the lesson, okay, and Yeah. during that I will invite some person to answer the question and also to Yeah. introduce about themselves, okay. So you guys are ready now, and I'm going to share about the lesson for today. Okay, so can you all of you can see my slide, right? Yeah, we can Yes. see it. Okay, perfect. So for the slide, we have firstly is the vocab. Okay, so now I'm going to share you guys some vocabs related to the topic of setting goals. Okay, so for the first one, I have this word. Okay, and today we have 10 words. Okay, and I will invite some people to answer this for me. The first one, I have this one, and also the phonetic, some word as well. The phonetics and the word form. So for the first one, I want somebody to try this word for me, a different face, okay? Because I would want to know more about all of you guys. So, Mrs. Hoài, are you here? Can you help Yes, me to? Okay, I can hear you clear now. Okay, so can you answer this? Can you help me to pronounce this word? Firstly, can you no, try? Motivated. Motivated. motive, motivate, motivate, Okay, so you will pronounce motivate, right? motivate, Okay, so Motivated. yeah, I want to invite more. Okay, I can see your hand. Mr. Nguyễn Hoàng Nhân, okay, can you help me to try to pronounce this? Yes. Motivated. Okay, thank you. All right, so for this word, we have four syllable, right? Tức là bốn âm tiết đúng không ạ? Và từ này thì mình sẽ phát âm, mình sẽ nhấn trọng âm vào cái âm đầu tiên, cái âm tiết đầu tiên. Okay, we will pronounce motivated, 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 motivated. Yeah. Okay, so can everybody open your Motivated. microphone and trying to pronounce this for me? Motivated, motivate, motivated. Motivated. Okay, Motivated. okay, motivated. 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 Perfect. So for the meaning, okay, I want to Mrs. Hoài, okay, can you help me with the meaning? Okay, can you the meaning for me, please? Chị có thể motive, đoán. um, Okay, không, motivated. Okay, can you help me motivated, to pronounce again? Motivated. motivated. Okay, so can you help me with the Vietnamese meaning? Chị thấy giúp em biết được cái nghĩa từ tiếng Việt từ này là No, gì ạ? no, I don't know. You haven't seen this word before, okay, right? Yeah, Okay, từ này có nghĩa là tiếp thêm động lực. Okay, có động lực. Okay, that means có động lực in Vietnamese. Okay, when we have some support, we have some advice. Có nghĩa là mình có thêm cái sự hỗ trợ, được tiếp thêm sức mạnh, gọi là có thêm động lực. Okay. Alright, so this is the first word we have. Cho em hỏi một xíu là hình như cái mic của em đang hơi vọng đúng không mọi người? Đúng rồi. Đúng rồi, để À, nó vòng vòng này.
Okay. Mọi người, is it okay now? Chắc là có một mic của ai đấy, có ai đang bật hai máy không ạ? I think somebody's opening to one mobile phone and one laptop, so I cannot. Okay, I think it's perfect now. All right, so we move to another one. For the second one, we I have this word. It's pretty long, right? So for this, I want to invite a different person. Okay, so Mrs. Tama, are you here? Mrs. Tama, you here now? Okay, so I think she's not at here right now. Okay, so I can see Mr. Kuang, you are raising your hand pretty fast. So can you help me to pronounce this one? Okay, and also give me the meaning, the Vietnamese meaning. Uh, encouragement. Okay, and can you help me with the meaning? Um, khích lệ động viên. Chính xác. Đó là cái đấy cũng là một nghĩa đúng không ạ? Mình có thấy giúp em cái chữ N ở cái chỗ word form có nghĩa là gì không ạ? Danh Em thấy từ. đoán được. Chính xác, danh từ thì có phải là động viên khích lệ, không phải nó phải là có cái gì ạ? Sự động viên, khích lệ. Chính xác, đúng rồi. Sự động viên khích lệ hoặc là lời động viên khích lệ mình có encouragement. Okay, encouragement. Can all of you guys help me to pronounce this again? Encouragement. 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 Okay. So mình có thể thấy đây là cái chỗ âm nó sẽ nhấn vào âm tiết thứ hai đúng không ạ? Thì mình sẽ nhấn vào cái chỗ âm k. Encouragement. Encouragement. Okay. Okay, yes, perfect. So about the meaning, I have the meaning sự khuyến khích, khích lệ, động viên. All right, thank you so much, Mr. Cương, for your sharing. Okay, for the next one, it's pretty easy, right? The next word, let me see, let me check. Okay, so Mrs. Moya, okay, can you help me with this one? Step, Yeah, step, okay, and can you help me with the meaning? bước chân, Yes, bước chân ạ. Right, correct. But in this topic, mình có cái từ trong cái chủ đề về setting goals, chủ đề về các cái đặt mục tiêu đúng không ạ? Thì cái với cái này mình sẽ có nghĩa là một cái bước, ok, một cái bước một trong cái hành trình của mình. Ok, you know. It also step in Vietnamese, right? Nghĩa là cái bước chân của mình, hoặc là có cái bước chân là trong có nghĩa bóng, tức là những cái bước chân ở ngoài của mình á, hoặc có nghĩa là nghĩa đen. Nghĩa đen là bước chân mà mình hay đi, còn mà nghĩa bóng tức là những cái chặng, ok, những cái chặng đường trong cái quá trình mình setting goals, mình đặt ra cái mục tiêu của mình. Alright, can you understand this one, right? Is it okay? Okay, so for this one we have step, okay, step, trying to, okay, you have to remember that we have the ending sound, P. Okay, so step, all right. Okay. Okay, so thank you so much, Mrs. Moy, for your sharing. Okay, so next word we have the fourth one. Okay, this is also pretty familiar, right? So I can see your Mr. Nguyễn Hoàng Nhân, you're raising your hands, but I want to other people to yeah. So I will invite you later. Okay, I want to hear more answer. Okay, so Mrs. Karish, are you here? Okay, Mrs. Karish, are you here now? I want to hear your voice. I think she's off, right? Or she's doing something, right? Okay, so I will have to move to another one, right? Okay, Mrs. Shen, you are raising your hand, so okay, I can see. So for this one, I will spell it for you. Okay, so can you help me with the phonetics? Achieve. Okay, nice. Okay, and the meaning, the Vietnamese meaning. Đạt được. Chính xác.
nghĩa là việc này đạt được, gặt hái. Chúng ta có từ achieve. Okay, Mrs. Shan again. Achieve. 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 Perfect. Chúng ta sẽ mình sẽ nhấn vào trọng âm thứ hai và có âm cuối, âm ending sound là âm v, âm v. Sau đây mình sẽ cố gắng giúp em phát âm được rõ cái âm cuối ending sound mọi người ha. Okay, everybody, please achieve. 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 Okay. Okay, so this one is pretty easy, and I think all of you guys have been familiar with this one. Okay, so achieve, it means, okay, oh sorry. Okay, có nghĩa là đạt được đúng không ạ? Oh, I've just clicked another one. Okay, so for the next one, the next word, okay, I can show all of you guys the meaning. So I want to hear about the pronunciation. Okay, so first, next one, please, I want to invite Mrs. Let me see, Mrs. Another name, okay? Okay, Mrs. Karis, are you here now? Yes. Okay, okay, I can hear you now. So can you help me to pronounce this one again? The word number 5. The word number 5, objective. Okay, and the meaning? I have shown you, right? Yes. Okay, có nghĩa là mục tiêu đúng không ạ? Vậy, okay, với từ này thì mình sẽ giới thiệu em là mình sẽ nhấn vào trọng âm thứ hai. Okay, objective, objective. Objective. Correct, Objective. objective. We have to be careful with the stretch, okay, and also the ending sound, okay? Objective. Okay, everybody, please. Objective. Adjective. Objective. Okay, perfect. Okay, so this word will be familiar or will be similar with the word goals at the first in the topic, okay? Có nghĩa là mục tiêu, có nghĩa là cái aim, cái bước đi, cái hướng đi, các cái định hướng của mình. Okay, so it means objective, có nghĩa là các cái mục tiêu, okay? So next word, no, first I want Teacher, to, okay? Teacher, this word is the same am. Yes, you mean Yes, AIM, right? yes, I Yes, am. Yes, yes, that is the the same, the same same, meaning. the same. Yes, the same. Có nghĩa là mục Yes. tiêu các cái mục tiêu mình đề ra ấy, thì is the same meaning, okay? The goal and objective Thank you. and aim is the same in the meaning. All right? Target. Thank you, teacher. Yeah, target as well. Okay, target is also, but sometimes we have to know. Yeah, purpose. Về từ purpose mình có nghĩa là cái mục đích, thì với cái từ mục đích thì nó có thể là nó sẽ có hai cái chiều hướng, là có thể là một cái là sẽ là tiêu cực, một cái tích cực. Mình có và từ mục đích nó sẽ bị hạn chế về mặt nghĩa hơn so với những cái từ về objective. Objective từ aim, rồi là từ target sẽ là những cái từ mà dành cho những cái mục tiêu nó to, nó sâu, mà ý là nó sẽ rất là dài hạn. You know, okay? Thì mình sẽ dùng cái từ đấy và nó sẽ được formal, lịch sự hơn, và nó sẽ dùng cho những cái mục tiêu lớn trong tương lai, những cái dự định trong tương lai. Okay, all of you guys can get my explanation. All right. Okay, so I want to invite two people to help me pronounce 5 words again. So anybody volunteer to do this one? Okay, so I've just Mrs. Okay, so I will invite a different face. Okay, Mrs. Lan and Mrs. Tu for the second one. Okay, so firstly is Mrs. Lan. Okay, help me with pronounce this again. Okay, Yes. for the first one. Yeah. Motivated. Okay, the next. Encouragement. 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 Correct. Okay, the third. Step. Achieve. Okay. Objective. 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 Perfect. Thank you so much, Mrs. Lan. Okay, and I have seen, yeah, Mrs. Tu. Okay, you are here now. Okay, so help me with. Okay, I can hear you now. Can you help me to pronounce this again? Yeah. The first one. Motivated. 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 The first syllable. Motivated. Motivated. Okay, next one.
Encouragement. Encouragement. Yes. Encouragement. Okay, the third one. Step. Perfect. The fourth one. Achieve. 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 Yeah, okay. The fifth one. Objective. No, no, the second syllable, okay. Objective. Objective. Perfect. Okay, thank you so much, Mrs. Hướng, for your Mrs. Hướng, right? Yes, okay. Thank you so much for your sharing. Mrs. Thư, okay. Thank you so much for your sharing. All right, so we will move to another five words, and you will have a lot of chances to pronounce again. Okay. Next slide, we have other five words. Okay. All right. So yeah. So for the first one, the sixth one, I will invite a different face, right? Okay. Is there anybody want to volunteer for this one? I think it's not really hard for you guys, right? Okay, so I think a person with a very special name, Mr. or Mrs. Kenna. Are you here, right? Okay. Mr. Anh Ken hay là chị Ken đúng không ạ? Are you here now? Yes, I'm here. Okay, I can hear your voice, right? Okay, so can you help me with the phonetics of this word? Okay, Uh, and also the meaning. okay. The specific. It Okay. mean đặc biệt. Yeah, đặc biệt hoặc là có một nghĩa khác nữa thì mình còn sẽ có nghĩa là cụ thể, chi tiết. Okay? Okay, and I want you to help to pronounce this one again, Mr. Ken. Okay, so specific, specific. Specific. Okay, specific. Specific. Okay, okay, nice, perfect. And thank you, Mr. Ken, for your sharing. Okay, for this one, okay, chúng ta sẽ có cái từ S và chữ P này thì khi kết hợp với nhau mình sẽ hơi khó đọc một xíu vì nó sẽ dễ bị líu lưỡi hay là nó sẽ dễ bị kiểu liền với nhau quá. Okay, it will be pretty hard for you guys to pronounce this one. Mọi người chú ý giúp em là mình sẽ nhấn vào trọng từ hai. Okay, specific, specific. Okay, everybody, can you all of guys please pronounce again? Specific. Specific. Okay, perfect. Yeah. Okay, for the meaning we have cụ thể hoặc là chi tiết. Alright. So, next one we have the word another different one. Okay. Potential. Yes. Hmm. Okay, everybody can have known this word before, right? So, Mrs. Mo, you have raising your voice pretty fast. Okay. So, can you help me with this word? Potential. Okay, and the meaning, do you know? Tiềm năng. Chính xác ạ. Tiềm năng, có tiềm năng ạ. Tức là với từ này có tiềm năng có nghĩa là mọi người sẽ hiểu là có nghĩa là mình kiểu có triển vọng đúng không? Có tiềm năng là có triển vọng. Okay. So for this one, okay, Mrs. Muội, can you pronounce this again for me, please? Potential. Potential. Perfect. Okay. So everybody, potential. 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 Okay. Yes, everybody has stressed at the right syllable. Okay, the second syllable, right? Okay. Chúng ta got the potential, but the next word, I think somebody will be familiar with this one. Okay. For this one, I want to invite, let me see, Mrs. Nguyễn Hương, đúng không ạ? I can see you have raised your hands for a lot of time. Okay, and now I can invite you now. Okay, Mrs. Hương, are you here? Phiên âm bị sai. Phiên âm bị sai vậy? Back here, teacher. Okay, yeah. Yes. Okay, I can hear you now. Okay, can you help me with these words? Potential. Okay, and about the next one. Okay, number 8. Can you? Prioritize. Yeah, okay. And the meaning. Do you know the meaning? Ưu tiên. Chính xác ạ. Okay, for this one is a little bit wrong, right? Because the phonetics. Thank you so much, Mrs. Hương, for your sharing. And about I think we have a bit mistake here.
Okay, so this is, yeah, I'm so sorry for that. So about these phonetics, we will have prioritize. Prioritize. Perfect. The second syllable, okay? Prioritize. Prioritize. Okay, yes. Sẽ có 4 âm tiết mọi người nha. We have Prioritize. Đó. prioritize. Mọi người, yeah, perfect. Okay, so Mrs. Hương ạ. Prioritize again one more time, please. Prioritize. Perfect. Okay. Và nghĩa của từ này có nghĩa là ưu tiên. Chính xác. Okay, thank you so much, Mrs. Hương. Okay, can you introduce a little bit about yourself? Because I haven't seen you before. Okay. Yes, this is the first time I enjoy to this class. Alright. My name is Hương, and now I'm working at the paper manufacturer in Bà Rịa Vũng Tàu province, and I'm also for purchasing department. And my duty is buying the material from overseas. Okay. I love my job because I can communicate with many people in the world. This is my suppliers and partner. Okay. So thank you so much for sharing and nice to meet you for the first time. Okay. Yes. You. Okay, thank you. So, ví dụ là chúng ta có từ prioritize đúng không ạ? Và từ này có nghĩa là ưu tiên. Từ này cũng có thể làm vai trò là động từ mọi người nhá. Thì okay, so yeah, so we move to another one. So for this one, I think it's pretty familiar. Okay. So let me see. Okay, we invite a different one because I want all of you guys can raise your voice. Okay, so Mrs. or Mr. Nguyễn Lê Hoàng ạ, right? Am I right? Yes. Okay, I can hear your voice now. Okay, Mr. Nguyễn Lê Hoàng ạ. Can you help me to pronounce this one? Solid. Okay, and the meaning, do you know? Yeah. Okay, can you answer me for me the meaning of the word? Now. Adjective, and yes, like the same as, sure, right? Sure. Yeah. Okay, so okay, so Mr. Huang, right? Solid again, please. Solid. Solid. Perfect. Okay, thank you so much. One more time. Again, solid. Solid. Okay, thank you so much. All right, and for this one, okay, we have, chúng ta có trọng âm đầu tiên đúng không ạ? Trọng âm sẽ nằm vào cái âm tiết đầu tiên, và mọi người chú giúp em là cái ending sound là âm d. Okay, d. Solid. Okay, everybody please. Solid. Salad. Salad. Okay, solid. All right. Okay, so the final one for today is this one. Okay, yeah, the phonetics and also the word form. So anybody can help me with the pronunciation of this one? Identify. Okay, Mrs. White. Yeah, I think it's nearly correct. Okay. Okay, I want to see more faces because somebody I haven't known more. Okay, so Mrs. Ling Chi, are you here? Mrs. Ling Chi, are you here now? Hi, I'm here. Okay, I can hear your voice now. Okay. So can you help me to pronounce this one? Identify. Okay, and do you know the meaning of the word? Maybe I forgot it. Okay. I'm sorry. Oh, it's okay, it's fine. So for this one, we have xác định, có mình confirm một cái gì đấy. Okay, you know? Yeah, okay, so can you help me to pronounce this again? Identify. 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 Okay, chị nha. Identify. Identify.
Perfect. Okay, thank you so much, Mrs. Lingchi. Okay, can I Thank know you. more about you? Can you introduce a little bit Sorry, teacher. yourself? Okay. Yeah. And by okay, so Mr. Hình như mic em hơi bị vọng đúng không mọi người? Chị Linh Chia mình có đang dùng hai máy không ạ? Is it? Okay. Chắc tại do bên em. Chắc hơi bị vọng một xíu á chị. Okay. Okay, yeah, just yeah, rồi hơi vọng một xíu mọi người khó nghe. Lúc nãy có ai vừa kêu em đúng không ạ? Anybody has just called me, right? Okay, is this Yes, clear? it's me. Okay, yeah. Identify the same meaning with determine. Okay, for this one, okay, với từ này thì đúng không? Determine có nghĩa là xác định ạ. Còn với từ identify này thì nó có nghĩa là kiểu mình xác định một cái người nào đấy hoặc một cái vật thể nào đấy. Còn determine có nghĩa là chắc chắn, nó là thuộc là tính từ anh nhá. Okay, tức là chắc chắn xác định cái gì đấy. Okay, you know, mình phải determine còn có nghĩa là kiểu nó là vừa là chắc chắn này, vừa là xác định này, đồng thời nó là một cái vật thể mà mình đã biết trước đấy rồi, nó là cụ thể, you know. Okay. Mình sẽ có cái từ là cái thẻ căn cước công dân của mình sẽ có từ là personal identity. Đó thì identity có nghĩa là kiểu xác nhận cái danh tính. Đó thì mình sẽ có từ identify, đó là có nghĩa là động từ là xác định. Okay, you got the answer? Mr. Nguyễn Hoàng Nhân đúng không ạ? Yes, thank you. Ok, thì cái từ identify về mặt nghĩa thì đôi khi mình có một số từ là về mặt nghĩa nó có thể sẽ tương đương với nhau. Tuy nhiên thì nó sẽ có cách dùng ở trong từng trường hợp riêng và không phải cách dùng nào nó cũng sẽ là giống nhau ấy. Cho nên là trong một số trường hợp mình sẽ cần phải dùng từ identify và trong một số trường hợp thì mình cần phải dùng từ determine. Ok? Alright. Ok. So Cô cho hỏi cái dấu với chữ tờ này mình đọc cái đờ. vâng ạ. Theo như phiên âm của anh thì mình sẽ đọc là chữ tờ, còn anh Mỹ thì mình sẽ đọc là chữ the. Ok, cả hai cách đều đúng mọi người nhá. Một là identify, hai là identify is okay. 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 So anybody want to raise your hands to pronounce 5 words again? And I will instruct you to pronounce this one. Okay, so Mrs. Thư, you pretty fast, right? Mrs. Thư and Mrs. Hương. Okay, so firstly, I want to invite Mrs. Thư to pronounce all of these words again. Yes. Okay. The first one. Specific. 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 Perfect. Specific. Next one. Potential. 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 Okay, and the next one? Prioritize. 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 Okay, the next one? Salad. 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 And the 10 one? Identify. Okay, identify. Chị nha. Identify. Identify. Okay, perfect. Thank you so much, Mrs. Hương Mrs. Thư for your sharing. Okay, and yes, okay, I want to invite another person to pronounce this one again before we move to another part. Okay, so Mrs. Hương, right? Specific. Potential. Specific. Potential. Okay. Prioritize. Okay, the nice one. Solid. Identify. Okay. Yes, identify. Okay, thank you so much, Mrs. Hương, right? Okay, I've just seen a different one who have just raised your hands, right? Mrs. Thùy, right? Are you here? Yes, I'm here. Yes, okay. I have seen you before, is it? Or maybe I have some mistake. But anyway, yeah, just continue to help me with the pronunciation, okay? For the sixth one. Specific.
Specific. If you can you can pronounce it slowly. Okay, specific. Specific. Perfect. Yeah, it's much better now. Okay, so one more time. Specific. Specific. Okay, perfect. Next one. Potential. Okay, next one. Priority. Prioritize. Prioritize. Okay, next one. Identify. 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 Okay, okay. Thank you so much, Mrs. Thủy, for your sharing. Okay. Okay, so now we're going to move to another part of this clubhouse. Okay. So structure. All right. So we have some structure. I want to, because in this goal setting is a pretty, interesting, and also I think it's a pretty hard topic, and I want you guys can share about your goal setting, okay, by using those structure for me. Okay. Thì cái cấu trúc structure sẽ có một số cấu trúc nó có hơi khó một xíu, thì em sẽ cố gắng đang xen cả tiếng Anh tiếng Việt để mọi người có thể hiểu nó một cách dễ hơn và áp dụng nó dễ hơn, để mà có thể khi một người muốn share về cái mục tiêu của mình trong tương lai, đúng không ạ? Khi mình muốn nói chuyện với bạn bè, muốn nói chuyện với khách hàng, muốn nói chuyện với các cái đối tác của mình, muốn share về cái việc là mình sẽ trả lời như nào về cái định hướng, cái dự định trong tương lai. Okay, so the first structure I have. Okay, so this question, how can you set your personal goals? Okay, thì đầu tiên là mọi người sẽ làm thế nào để mọi người có thể đặt ra các cái mục tiêu cho cá nhân mình. Ok, đây là hỏi mọi người về các cái bước đi, các cái bước mọi người sẽ vẽ ra để mọi người có thể đặt cho mình những cái mục tiêu. Okay, so if you find it too hard to speak in English, okay, you just share with me in Vietnamese is okay. All right. So for this one, I will invite Mrs. Trần Ánh á. Okay, and okay, so hello, and can you help me with to answer this one? So how do you often set your personal goals? Well, I think firstly, I need to know what I want to do. Yeah, I want okay. to, with You my have job. okay, you have in your mind, right? Firstly, in your mind, right? Okay, next one. Secondly, I need to know about my ability right now. So yeah, your level at the moment, right? Your ability. Yeah. Perfect. So that we can set the time and what we need to do to achieve our purpose. Goals. Purpose. Okay. Okay, perfect. Yeah, I've got your answer. Okay, thank you so much, Mrs. Trần for your sharing. Okay, so I will invite another one for this part. Can you answer my question, please, Mr. Fuga? Are you here? Because cannot see your face and also your voice, I want to invite you for this one. Mr. Fu, are you here right now? Okay, so I think he's not here at the moment. So please, Mr. Nguyễn Văn Hiếu ạ. Okay, can you open your microphone and also your camera so that we can interact? Okay, Yes. so for this one, how can you set your personal goals? In yeah, in my opinion, first firstly, I set clearly priority work. Okay. After I am making a to-do list. Yeah, to-do list. Yeah, perfect. And then what else? And after I do my work. Okay, so just I think writing so. Yeah. down. Okay, so just writing down the to-do list, and then you just jump into that. Okay, you just do it Yes. immediately, right?
Okay, yeah, that is your opinion, right? Perfect. Nice. Thank you so much. Okay, for this part, I have some tips for you to set your personal goals and also to answer this question. Okay, so we have firstly is create your big picture of what you want to do. So mọi người thấy đấy chữ big picture đúng không ạ? Tức là mọi người sẽ tạo ra cho mình một cái ước mơ, một cái đúng rồi, một cái định hướng mà mọi người sẽ muốn làm cái gì tiếp theo. Ok, cái này nó sẽ phụ thuộc vào từng cái định hướng hoặc từng cái mục tiêu của mọi người thôi. Có thể mọi người sẽ có cái mục tiêu dài hạn hoặc mục tiêu ngắn hạn. Tức mục tiêu sẽ làm trong một vài tuần tới hoặc mục tiêu sẽ làm trong hoàn thành được gì đấy trong một vài năm tới. Mọi người sẽ liên tưởng được đến cái mục tiêu mình sẽ nghĩ đến. Tức mình sẽ nghĩ đến cái mục tiêu mình muốn làm, cái dự định mình muốn làm. Okay, so the big picture in your mind firstly, okay? And the next one we have, then you break this down into smaller and smaller targets. Tức là sau khi mà mình đã đặt ra được, mình đã hình dung ra được cái dự định, cái viễn cảnh mà mình đã nghĩ được trước rồi, thì mình sẽ bắt đầu chia nhỏ từng cái phần, mình sẽ từng bước mình sẽ làm. Tức là mình sẽ thay vì mình sẽ làm, ví dụ đối với những cái mục tiêu nó lớn, đúng không ạ? Thì mình sẽ thay vì là mình làm nó một cách là mình sẽ làm nó một cách gọi là trực tiếp rồi làm kiểu làm full cả cái đấy, là làm một cách hoàn thiện nó đầy đủ ngay tại một thời điểm, thì mình sẽ chia nhỏ cái mục tiêu đấy ra từng cái phần nhỏ hơn. Đó, mình sẽ chia nó ra thành những cái phần dễ làm hơn và mình sẽ từng bước một mình sẽ thực hiện cái mục tiêu đấy, từ những cái cơ bản nhất cho đến cái phức tạp nhất. Thì đấy là break this down into smaller and smaller targets. Ok, chia ra thành những cái mục tiêu nhỏ và mỗi lần hoàn thành xong một cái mục tiêu nhỏ hơn mình sẽ nốt lại, và dần dần những cái mục tiêu nhỏ đấy sẽ gộp lại thành một cái dự định lớn, một cái mục tiêu to hơn, mục tiêu về đích cuối cùng đấy. Okay. And the final one is you start working on it to achieve these goals. Thay vì mình đặt ra một cái mục tiêu lớn, mình hoàn thành nó ngay lập tức, thì mình sẽ chia nó nhỏ ra và mình sẽ làm hoàn thành cái một. Sau một cái một đấy xong thì mình đã, sau khi mà đặt ra những cái mục tiêu nhỏ hơn, mình sẽ bắt đầu vào thực hiện nó và bắt đầu gặt hái dần dần những cái kết quả, những cái thành quả. Okay, achieve goals. Okay, for the goals we will have two meanings. Firstly is mục tiêu, hoặc có thể có nghĩa là thành tựu. It's okay, it's fine for that. Alright. Đó, thì đây sẽ là những cái từng cái bước một mình sẽ trong quá trình hoàn thành mục tiêu của mình. Okay, everybody can take the picture if you want to express your idea, and your idea is the same as me. Okay, and we will follow all of these steps. Okay, to achieve our own goals in the future. Ok, mọi người sẽ nhớ giúp em là mình sẽ có cái cách trả lời khá là dễ đúng không ạ? Là đầu tiên là mình sẽ vẽ ra được cái mục tiêu lớn của mình. Cái thứ hai là mình chia nhỏ các cái mục tiêu ra thành những cái mục tiêu nhỏ hơn, và cuối cùng sẽ là bắt đầu hoàn thành từng cái nhỏ nhất, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, và cái phức tạp cái dễ nhất đến cái phức tạp nhất. Okay? So that is some structure for the question. How can you set personal goals? Alright, so everybody, can you get the meaning of this part? Mọi người đã hiểu được cái phần này chưa ạ? Okay? Yes. Cái Mm, the last the last cô, one? Okay. cô giáo cho mình hỏi một chút là cái cấu trúc cuối cùng là we start working on it. Okay. Yeah. So you mình sẽ có cấu trúc là start cộng với động từ verb in. Okay? Yeah. Và work Yeah. on it đúng không ạ? Work Work on on it. nghĩa là bắt đầu làm việc cái gì đó, nó là một cấu trúc rất là bình thường thôi. Work on something là bắt đầu làm một cái gì đấy. Okay? Everybody can take note of this. Okay? Work on something nghĩa là bắt đầu thực hiện, bắt đầu làm một cái gì đấy. Alright. Thank you. Okay. Mình sẽ có luôn cái cụm là break down into. Cả break something down into có nghĩa là chia nhỏ. Ok, là chia nhỏ vấn đề, hoặc là chia nhỏ mục tiêu, hoặc là chia nhỏ tức là chia nhỏ cái vật nó hữu hình mọi người nhá. Không phải là chia nhỏ bánh kẹo hay là chia nhỏ cái đồ ăn các thứ đâu. Break something down into nghĩa là chia nhỏ những cái nhiệm vụ, rồi chia nhỏ những cái mục tiêu. Ok, chúng ta sẽ có hai cái cụm khá là mới ha, mọi người có thể nốt lại nếu như mọi người muốn. Mình có thể sử dụng sau này. Alright. So that is about the structure. Next one, I have another one. What role of goal setting play in personal development? Về cấu trúc này em thấy nó có thể sẽ hơi khó hiểu một xíu. Thì em sẽ cố gắng giải thích cho mọi người một cách chậm hơn nha. Thì đây sẽ là mục tiêu đặt ra có vai trò gì trong sự phát triển của cá nhân. Tức là cái mục tiêu mình đề ra thì nó sẽ có tác động gì đến cái sự phát triển hoặc đến cái sự nghiệp của mình trong tương lai. Ok? Thì mình sẽ có cái cấu trúc là by setting some goals. By cộng với verb in nhá, và it will cộng với verb bear, tức là bằng cái việc đặt những cái mục tiêu này
thì nó sẽ giúp mình như thế nào đấy. Ví dụ như là với em thì by setting some goals, by creating this clubhouse, it will make all of you guys to use English as more as many as possible. Tức là bằng việc đặt ra cái tổ chức cái buổi clubhouse này thì phải giúp mọi người có thể là hiểu hơn và phải dùng nhuần nhuyễn hơn, hoặc là có thể tận dụng mọi cơ hội để có thể nói tiếng Anh và giao tiếp bằng tiếng Anh. Okay, I think it's pretty hard for you guys to know to use this structure, right? Okay, không biết là mọi người đã có thể nắm rõ được cái phần cấu trúc này chưa ạ? Có thể hơi khó hiểu một xíu đúng không mọi người? Right? Because okay, so I will repeat again for you guys to understand more. Okay, so với cái câu hỏi nhá, tức là câu hỏi nó sẽ là mục tiêu khi mà mình đặt ra cái này thì nó sẽ có vai trò gì trong sự nghiệp của mình. Ví dụ như mục tiêu mình học tiếng Anh, mình học phát âm, mình học kỹ năng nói, kỹ năng nghe thì để nó sẽ có cái tác động gì trong cái quá trình mà mình có thể cải thiện môn tiếng Anh hay như nào đấy. Thì ví dụ em sẽ có cái ví dụ là by setting some goals in speaking, in speaking or listening in English, it will make me communicate with the foreigner more effectively. Tức là bằng cách đặt những cái mục tiêu về cải thiện kỹ năng nói, kỹ năng nghe thì em có thể nó sẽ giúp em là tự tin hơn và có thể giao tiếp được tốt hơn với người nước ngoài. Right, like that. Okay. Mình sẽ có cấu trúc là by cộng với verb in, hoặc by cộng với verb in và cộng với it, will và cộng với verb bear mọi người nhá. Verb nguyên thể ạ. Đó. Thì không biết là cái này mọi người đã can all of you guys get this one? Yes. Mọi người đã ok. Về cấu trúc này nó sẽ hơi phức tạp bởi vì mọi người sẽ cần phải vận dụng được cái vốn từ mình đã có sẵn rồi. Và đồng thời là cũng phải hiểu được câu hỏi một xíu thì mình có thể diễn tả cái cấu trúc này đúng không ạ? Ok. So okay, for this one I want to invite somebody to help me practice this again. Okay, so Mr. Cường, are you here? Can you just give it a go at this one? Ok, mình có thể thử giúp em cái cấu trúc này được không ạ? Anh cứ nói bình thường thôi, em sẽ cố gắng, em sẽ theo sát anh và em sẽ hướng dẫn anh dùng cái cấu trúc này ạ. Ok, so Mr. Cường ạ, alright. Sorry, you can repeat the question. I am focusing to the Right now. previous Okay. the structure. So I Oh, don't hear the question. okay. Okay, so I will repeat again. So for this question, em sẽ có câu hỏi là what role does goal setting play in personal development? Tức là cái mục tiêu mà anh đặt ra này thì nó sẽ có cái tác động gì, có vai trò gì, giúp ích gì cho mình trong cái sự nghiệp phát triển của cá nhân. Ok, thì mình sẽ có cách trả lời sẽ là by cộng với verb in ạ. It will dot, có nghĩa là ví dụ em sẽ có cái ví dụ là bằng việc đặt những cái mục tiêu này thì nó sẽ giúp tôi trở nên có động lực hơn. Ok, thì anh có thể giúp em đặt thử cấu trúc này được không ạ? Anh thể giúp em đặt thử cấu trúc là bằng việc học tiếng Anh thì nó sẽ giúp tôi giao tiếp tự tin hơn với người khác. Ok, can you help me? Yes, I understand. Okay, Uh, perfect. by studying English, Okay, it it will. will make me confident. Confident when we meet the foreigner. Okay, yeah, that is what I mean. Yeah, perfect. Okay, so thank you so much, Mr. Kung, for your sharing. Yeah, that is the way we will we will use this kind of structure. Okay, mình sẽ cộng by cộng với verb in và yeah, okay, thank you so much. Và it will cộng với verb bear, mình sẽ đặt được một cái câu là có nghĩa là bằng việc gì đấy thì nó sẽ giúp cho mình cái gì đấy. Okay, so next one, I have the structure. It can play role in personal development. Với cái từ này thì mình sẽ có giúp em là mình sẽ chỉ cần điền cho em một cái tính từ đây là chính thôi. Còn các cái từ khác thì mình sẽ cũng không cần phải nghĩ đến đâu, mình chỉ cần nghĩ đến giúp em là có một cái tính từ. Ok, ví dụ là tính từ chữ role là chữ một cái phần, một cái thành phần đúng không ạ? Thì mình sẽ chỉ cần dùng giúp em những cái từ ví dụ như là từ quan trọng, là từ important, hoặc là từ essential, hoặc là từ necessary, cần thiết, quan trọng, thiết yếu. Ok, we just use it can play an important role
in personal development, hoặc là it can play essential role in personal development, tức là nó sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái sự phát triển của cá nhân. Okay? So I will give you some seconds to take note this one, and also if you cannot write partially quickly, I think you should cap the screen or take a photo of this one to remember and to use it again. Okay, so we will move to the final structure for today. Okay, so how do you feel when you achieve your goals? All right, just a question about your feeling when you get your goals. Okay, so for this one, I want to invite, let me see, I want to invite Mrs. Nhi. Okay, are you here now? Can you help me to use the answer this question? Okay. Yeah. If I achieve my goals, I'm very happy. So you're happy, yeah? Okay, because you achieve your goals. Okay, so after you have finished this course, okay, so and you finished the course successfully, tức là mình hoàn thành khóa học này rất là thành công, rất là xuất sắc rồi ạ. Thì chị cảm thấy như nào? How do you feel when you achieve your goals of learning English? I feel Okay. Nếu như mình còn thấy khó quá thì em sẽ gợi ý cho mình một số từ chị ha. Có chữ overjoyed là rất là vui, rất là phấn khởi, rất là cảm thấy, nói chung là cảm thấy rất là hạnh phúc. Satisfied là rất là hài lòng. Glad là rất là vui mừng ạ. Mình có thể dùng một số từ này giúp em nhé. Okay. I feel overjoyed when I achieve my goals. Okay, so achieve my goals. Achieve my goals. Okay, thank you so much. All right. Okay, so Mrs. Yeah, thank you so much. All right, so we have the word, we have the structure. I feel overjoyed, satisfied, or glad when I achieve my goals. Tức là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là hài lòng, rất là vui mừng khi mà tôi đã đạt được cái thành tựu mà mình đặt ra. Ok. Hoặc là achieving goals make me feel, thì mình vẫn sẽ có thể dùng lại những cái từ overjoyed, make me happy, make me feel overjoyed, or make me feel satisfied, or make me feel glad. Okay, so that is the way we use this structure. All right. So, okay, can all of you guys get this one? You can take up photos to remember this. Mọi người đã hiểu phần này chưa ạ? Okay, everybody can get this part. Yes, I understand. Okay. Okay, I can see you guys can I understand. Okay, if I talk too fast or anything else, just say me stop, and tell me that can you speak slowly, okay? It's fine. All right, so we move to the last part. For this one is the conversation practice. The nearly last part for today. I will have some conversation. I have two conversation, and I want to invite somebody to to practice the conversation for me. Okay. So now is there anybody ready to raise your hands? Oh no, I will give you guys 2 minutes to read this again. Okay, to read this one more time, and then I will invite somebody to two people to help me with the conversation. Tức em sẽ cho mọi người 2 phút để mọi người thể luyện tập trước cái cuộc hội thoại này, và em sẽ mời random, em mời kiểu ngẫu nhiên thôi, hai anh chị nào đấy để có thể luyện tập cái đoạn hội thoại này giúp em. Okay. Okay, I will give you guys 2 minutes. No, I think just 1.5 minutes, because we do not have much time for now. Mình sẽ có tầm 1 phút hơn một xíu mọi người ha, để mình có thể luyện tập cái đoạn hội thoại này. Okay, I can see somebody's raising your hands. Okay, I will remember this one and I will invite you. 4 people. 5-1. Perfect, right? Okay. Okay, so yeah, just okay, so we will begin right now. Okay, so
Mr. Nguyễn Hoàng Nhân, you are raising your hand very fast. Okay, you please. You are marked. All right. And I will invite Mrs. Shan. You will be Alice. Okay. Yes, yes. Okay. And now we will practice together. Okay. Firstly, Mrs. Hey, Ma. Okay. Okay. Yeah. Hey, Ma. Continue. Have you thought about your goals for the coming year? Absolutely, Alice. I have been working on my list. How about you? Yes, I'm doing the same. I think setting the clear goals help keep me focused and motivated. What's at the top of your list? Well, one of my main goals is to run a half marathon. I have always want to challenge myself physically, and I think this is this year for it. And how about you? That sounds impressive. One of my goals is to improve my Spanish fluently. I have started taking classes online, and I'm excited about the rotate I can make. Right. Remember, it have to break down big goals into smaller steps. What's your plan for improving your Spanish? I have already mapped it out. I will dedicate 30 minutes a day to practice, and I have found a language exchange partner for conversation practice. It's a bright plan. We should check in on our process regularly to help each other stay on track. Definitely, having an accountability partner will happy a pit help. Let's Good to job. meet our goal by this time next year. Agreed. It's going to be a productive and rewarding year ahead. Okay, perfect. So that is about the conversation part one, and thank you so much thank you so much, Mrs. Shen, and also Mr. Nyen, right, for your practicing. Okay, we have some words here, and it's a little bit hard for you guys to understand, so I will transfer it into Vietnamese. Okay, cái từ focus và từ motivated thì từ motivated mình biết trước rồi đúng không ạ? Là có nghĩa là có động lực, và cái từ focus nghĩa là tập trung vào một cái gì đấy. Okay, keep me focused. Có từ focus là từ tập trung chuyên môn vào cái gì đấy. Ok, chuyên tâm vào một cái gì đấy. Cái từ challenge nó vừa là động từ và vừa là danh từ, có nghĩa là với danh từ nó nghĩa là thử thách, mà với cái động từ nghĩa là thách thức, thách thức bản thân. Ok, impressive có nghĩa là tính từ, có nghĩa là ấn tượng ạ. Ok, fluency là một danh từ, và cái fluency là một cái danh từ và có nghĩa là kiểu mình sẽ nói tiếng Anh kiểu rất là mượt mà, rất là trôi chảy, sự mượt. Ok, we have fluency. Alright, improving động từ có nghĩa là improve, có nghĩa là cải thiện, và từ dedicate là dành bao nhiêu đấy, dành bao nhiêu thời gian đấy để mà luyện tập. Okay, dedicate. It may be the same as spend time for something, spend time doing something. Okay, so dedicate is also the same meaning. Okay, and I have the word productive. Productive có nghĩa là có nghĩa là năng suất ạ. Mình sẽ làm việc rất là năng suất. Okay, so that means productive. Okay. Chúng ta có cái từ accountability, right? Từ này thì có nghĩa là sẽ là một cái partner rất là kiểu có trách nhiệm và sát cánh với mình. Okay, so that means accountability partner. Okay. Đó là một cái số từ khá là mới một xíu. Thì em nghĩ là một số từ này mọi người có thể chụp lại, mọi người có thể take note lại. Thì mình sẽ có thể dùng cho các cái trường hợp sau. Okay. So anyway, thank you so much Mr. Nguyễn Hoàng Nhân và Mrs. Shen for your sharing and also for your practicing. Với cái phần này thì không biết là mọi người có câu hỏi gì về cái từ nào đấy dành cho em không ạ? Về bất cứ từ nào ấy ạ. Okay, I can help you with that.
or if fails, or if so, I will have to transfer to another one. Okay. So for the Sorry, teacher. okay. The structure, I've already mapped it out. Map it out. What does it mean? Okay, at the let me see. Let in the Alex. Alice Alex say, yeah. Alice say okay. Let me check. I've already mapped it out. I have already made it out. Okay, so for this one, no, let me check firstly. Okay, so Alice, I think you focus on this on top of the first list. That's impressive. I'll go. Mm, Really, the last the conversation. the last conversation. Uh, Yes, okay, so submit our goal. okay. So you want me to move to another conversation, right? Ok, cho em hỏi một xíu là nãy có chị nào muốn hỏi em là cái từ đấy, cho em hỏi một xíu em đang không nhìn được sang cái từ đấy nó nằm vị trí nào ấy ạ. Ở khoảng giữa gần gần cuối cơ. Alice có nói là tôi đã làm cái gì đó và tôi xác định là trong 30 phút á. Ok, so map it out. Cái từ này có nghĩa là vạch ra mục tiêu chị ạ. Map something out nghĩa là mình đã vạch ra trước kiểu giống như kiểu take note, mình đã viết ra, mình đã vẽ ra cái kế hoạch đấy. Ok, so it means map it out. Và có một cái và đó là cái từ cũng khá là mới và khá là đặc biệt nếu mình có thể dùng được, mình có thể nhớ dùng được thì nó là một cái rất là tốt đấy ạ. Và có cái từ nữa stay on track là một cái cụm khá là hay. Thì stay on track có nghĩa là kiểu mình sẽ kiểu nắm bắt được, theo dõi được cái tiến độ công việc. Ok, với những ai mà làm trong văn phòng công sở thì nghĩ là từ này khá là cần thiết với mọi người. Stay on track có nghĩa là nắm bắt được hoặc là theo dõi được cái tiến trình làm việc, tiến độ làm việc. Ok, nắm bắt được tiến trình, tiến độ làm việc. Okay, next conversation. All right. So this is I have two parts. So for the first part, I will invite two person, and for the next part, I will invite other one. Okay, for the first one, is anybody want to raise your hand? For this one, I think Mrs. Thu for Shara. Okay, and what about Alex? Anybody wants to do this one? Okay, so if else, I will invite. Okay, so Mrs. Trump. Okay, Mrs. Langwin, I will invite you later. Okay, Mrs. Trump, are you here? Okay, so I can see your hands, right? All right, so we will practice this one. Mrs. Trump will be Alex, and Mrs. Let me see, Mrs. Thu will be Sarah. Okay. Yes. Okay. Okay. So yeah, just keep it up. Yes. Hey, Sarah. I have been thinking a lot about setting some new goals for myself. I feel like it's time to challenge myself and strive for something more. Okay, Sarah. Okay, Sarah is Mrs. Okay, you here now because it's a little bit okay. Let me check. Okay, so Mrs. Thu, are you here now? Okay, so I will skip to Mrs. Lan, okay? Because it's a little bit late now. Yeah. Mrs. Lan, okay, so you will continue with Sarah, okay? Yeah. That's great to hear. Alex, setting goal is a fantastic way to keep yourself motivated and focused. What kinds of goals are you thinking about? Well, I have been considering both short-term and long-term goals. In the short term, I want to improve my time management skill so I can be more productive at work. Long term, I always dream for starting my own business. Yeah, that sounds like a excellent goal. Let's start with a short-term one. What specific steps do you think we need to take to improve your time management skill? I think I should start by identifying my biggest time wasting habits, like checking social media too often and work on reducing time. Also, I could benefit from using some time management tools and techniques to write OT or retire tasks.
Ok, so em sẽ giải thích nhanh một xíu mọi người nha. Thì mình có từ motivated, mọi người đã biết rồi đúng không ạ? Từ focus là em nói là có nghĩa là chuyên tâm, tập trung vào. Từ specific, right? Có nghĩa là cụ thể, right? Và cái từ mình sẽ có một số từ khá là mới mọi người ha. Mình sẽ có từ là short term và long term goals. Thì như em đã nói lúc trước thì từ short term goals có nghĩa là các cái mục tiêu ngắn hạn và long term goals là những cái mục tiêu dài hạn. Okay, so can I have Mrs. Tu and Mrs. Chum to continue the next part of the conversation too? Okay. Yes. Okay, so yeah, just continue with Sarah and Alex. Okay, Mrs. Tu will be Sarah and Mrs. Strum will be Alex. Okay, just keep going. Okay. Okay, so Miss microphone is not work, right? So let me see. Okay, so okay, you will check that. Okay, so Mr. Cường ạ. No, Mr. Yến Thư ạ. Okay, I will invite a different face because I want to give every chance to speak English. Okay, Miss Yến Thư, right? Can you open your microphone? Okay, so you will be Shara and Mrs. Trump will be Alex. Okay. Not a solid plans, Alex. As for your long-term goal of starting a business, have you thought about what type of business you want to raise? I have a few ideas in mind, but I need to narrow them down and just market research to see before I can give better more percentile. That sounds like a well-thought-out plan, Alex. And remember, it's okay to adjust your goals as you go along. Sometimes circumstance change and flexibility is key to successful goal achievement. Thanks for the advice, Sarah. I'm excited to get started with these goals. Hoping this conversation has already motivated me even more. You're welcome, Alex. I'm here to support you every step of the way. Let's make sure you achieve the goals and turn the dream into reality. Okay, thank you so much, Mrs. Trump and also Mrs. Uh, Right, Yến Thư for your sharing. Okay, em sẽ giải thích nhanh một số từ mọi người nha, mọi người có thể dễ hiểu hơn. Thì đầu tiên là cái chữ solid plan thì có nghĩa là những cái kế hoạch chắc chắn. Kế hoạch đã được gọi là chắc chắn nó sẽ xảy ra, sẽ diễn ra. Mình sẽ có một số từ khác hơn, ví dụ từ narrow something down. Đây là một cụm động từ có nghĩa là mình sẽ hạn chế, tức là mình sẽ có một cái topic rất là lớn, mình sẽ hạn chế một số, mình sẽ lọc dần thông tin và mình thu hẹp các cái dữ liệu lại. Okay, so it means thu hẹp thông tin, thu hẹp dữ liệu, narrow something down. Có cái chữ conduct market research thì market research nghĩa là những cái nghiên cứu về thị trường, right? Okay, somebody is opening. Miss Yến Thư, you are opening your microphone. Okay, it's better now. Em sẽ có cái từ là circumstances, thì cái từ circumstances thì nó khá là tương đương nghĩa với cái chữ là situation. Tôi sẽ có cái chữ nghĩa là gần như giống như là tình huống, trường hợp. Ok. Flexibility là cái sự linh hoạt. Alright. And em sẽ có một cái cụm khác mới hơn là cái cụm mà khá là hay ở chỗ là turn your dreams into reality, có nghĩa là biến ước mơ trở thành hiện thực. Ok, đây là một cụm khá là hay và khá là dùng rất là, nói chung em thấy dùng khá là có hơi phức tạp một xíu, hơi dài một xíu, tuy nhiên thì dùng khá là thú vị. Ok, so that is all. Vâng. Có một cụm từ nữa là cái câu của Sarah trả lời cô là that sounds like a well thought out plan. Ok, thì vâng ạ, ok chị, thì cái chữ là well thought out plan này có một cái kế hoạch rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc, kiểu well thought out là một cái kế hoạch mà bật ra trong đầu mình, nảy sinh trong đầu mình, nó rất là nhanh và nó rất là tuyệt vời, nó rất là rất là hợp lý chị. Ok, can you get this one? Okay. Well thought, yeah, well thought là suy nghĩ Perfect tốt. plan. Yeah. Perfect plan, yeah, perfect, that is perfect plan immediately.
Okay, so yeah, so that is the ending for the person conversation 2. And finally, is the discussion. For this part, I will introduce quickly for you guys. Về cái phần này thì em sẽ có cái câu hỏi thảo luận, thì mình sẽ có đáng lẽ mình có thời gian nhiều hơn mình thảo luận với nhau. Tuy nhiên thì vì mặt thời gian hơi hạn chế một xíu thì em sẽ là giải thích nhanh hơn cho mọi người nha. Đầu tiên là câu đầu tiên sẽ có là what do you think about the advantages and disadvantages of goal setting? Mình sẽ nghĩ gì về những cái lợi ích và hạn chế của việc đặt ra mục tiêu? Thì em sẽ có cho mình một số cái cách dùng, một số cái gợi ý nhá. Sẽ có là greater productivity, increased motivation, better decision making. Về hạn chế thì sẽ có là feel stressed out, lose motivation và disrupt your focus. Mình có thể mình có thể chụp lại màn hình giúp em, hoặc là mình có thể lấy máy, mình có thể cap lại để mình có thể nhớ dễ hơn. Thì em sẽ giải thích từng từ một. Greater productivity có nghĩa là cái hiệu quả năng suất công việc cao hơn. Increase motivation là tăng động lực. Better decision making có nghĩa là quyết định các cái có thể có các cái sự gọi là đưa ra những cái quyết định tốt hơn. Ok. Còn về tác hại của cái việc hạn chế của cái việc đặt ra mục tiêu, đó chính là bị áp lực, bị stress out, bị stress, bị áp lực, bị kiểu cảm giác rất là nặng nề. Lose motivation là khi mình đặt ra quá cái nhiều mục tiêu, mình dễ bị mất đi cái động lực khi mình thất bại, đúng không ạ? Lose motivation. Và cuối cùng là disrupt your focus, có nghĩa là nó sẽ khiến cho mình bị lung lay cái mục tiêu. Tức là mình đang tập trung vào cái này thì bỗng dưng mình sẽ phải nghĩ đến cái khác, nghĩ đến những cái những cái mục tiêu khác, mình dễ bị phân tâm, lệch hướng khỏi cái mục tiêu trước mắt của mình. Ok, đó là về cái lợi ích và cái bất lợi của cái việc là nghĩ ra cái goal setting để đặt ra những cái mục tiêu. Mọi người chụp lại màn hình giúp em nhá. Có về vấn đề này không biết có ai hỏi gì em không ạ? Any Câu cuối question? cùng cô thử lấy ví dụ giúp mọi người đúng không? Disrupt your focus, right? Ok, vâng ạ, em sẽ lấy ví dụ như là when I set goals of listening and speaking. Tức là khi em sẽ đặt mục tiêu là mình phải hoàn thành được cả speaking và cả listening. Thì khi mà em chỉ có hoàn thành mỗi speaking và cái listening của em bỗng dưng nó yếu đi, thì mình dễ kiểu bị phân tâm rằng là mình đang disrupt our focus. Okay, so firstly we have to focus on listening, and then after that we focus on speaking. Đó, thì when we cannot, tức là khi mà mình đạt hiệu quả của speaking rồi nhưng mà cái listening của nó không được tốt cho lắm, thì khi đấy mình đang disrupt our focus. Ok, chị đã hiểu phần này chưa ạ? Alright. Không hiểu thì hiểu rồi, nhưng muốn cô đặt câu bằng tiếng Anh để hiểu. Ok, thì em sẽ lấy một cái ví dụ là so when I study both listening and speaking, I can often disrupt my focus when I want to tức là when I learn English, I can easily disrupt my focus if I focus on both listening and speaking. Okay. Okay. Yeah, ví dụ thế này Okay. dễ hiểu hơn. Ok, yeah, thank you. Yeah, okay. Thank you so much. Ok, tiếp theo là một phần cuối cùng, câu hỏi cuối cùng thôi ạ, là it's better to set short-term or long-term goals or combination of both. Tức là mình sẽ đặt mục tiêu ngắn hạn hay là dài hạn, hay là kết hợp cả dài hạn cả ngắn hạn thì nó sẽ tốt hơn cho mình. For this one, em sẽ có một số cái gợi ý cho mình mọi người nhá. Thì em sẽ có là nó hơi kiểu nhìn hơi nhiều chữ một xíu mọi người một tí, em sẽ cố gắng là giải thích bằng tiếng Việt mọi người nha. Thì là cái việc đặt ra cả cái short term, cả cái mục tiêu dài hạn và ngắn hạn thì nó đều tốt hết. Mục tiêu ngắn hạn thì sẽ giúp mình là cung cấp được những cái động lực ngay lập tức, động lực nhất thời, động lực ngay tại thời điểm đấy, và cho mình cảm giác là mình hoàn thành được những cái cảm giác mình hoàn thành được những cái việc nhỏ đấy hơn, thì mình sẽ cảm thấy vui hơn, cảm thấy thỏa mãn, và mình sẽ có động lực để làm những cái tiếp theo. Đó. Trong khi cái long term goals thì sẽ giúp mình có những cái dự định, có những cái mục tiêu rộng hơn, và để mà có thể mình tiến lên phía trước. Đó. Thì đó sẽ là những cái gợi ý cho mọi người khi mọi người trả lời về cái short term goals hoặc là long term goals. Ok, thì em sẽ chốt lại là short term goal thì cho mình cái mục tiêu, cái động lực ngay tức thời, và đồng thời là cho mình cảm giác là mình đã đạt được những cái thành tựu theo từng bước một. Còn long term goals là mục tiêu dài hạn thì sẽ cho mình cảm giác là mình sẽ có những cái ước mơ nó cao hơn, và mình sẽ có những cái động lực để mình có thể tiến lên phía trước, hoàn thành những cái mục tiêu to hơn, lâu dài hơn. Ok, thì đó cũng là cái phần thảo luận cuối cùng cho cái buổi Clubhouse ngày hôm nay, là cũng là cái phần kết thúc hoàn toàn cho cái phần Clubhouse for today. Thì không biết là mọi người có câu hỏi gì hay là thắc mắc gì hay phản ánh gì với em trong cái buổi Clubhouse ngày hôm nay không ạ? Teacher. Okay, Mrs. Shannon. Can you show the
conversation one again because I lost it. So you want to take photo of that one? Yes. Okay, so anybody want to cap this one again? Okay, so this one. Okay, so mọi người có thể chụp giúp em ạ. Mọi người có thể chụp, mình có thể nhớ, mình có thể luyện tập ở nhà. Đấy là một điều rất là tốt để mình có thể cải thiện hơn cái khả năng speaking của mình. Okay? Okay, can you get it, Mrs. Shen? Thank you, teacher. Okay, so I got it. right. Thank you. Okay. So về phần này thì em rất cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi Clubhouse này với em, và cũng ở đây đến tận cũng rất là muộn rồi ạ. Thì mọi người vẫn tham gia rất là đầy đủ. Thì okay. Em thank you so much all of you guys for joining this talk with me. And do you have any questions for me at the moment? Mọi người có câu hỏi gì hay là có thắc mắc gì không ạ? Vâng ạ. Cô cho mình hỏi nốt câu cuối của cái dòng thứ tư mà bạn mắc bạn nói là câu của cái conversation one ấy. Vâng, đây ạ. Conversation one. Đây ạ. Okay. Là của cái dòng thứ tư mà bạn mắc bạn ấy. Rewarding your Đây. year ahead đúng không ạ? No, I always wanted to challenge myself physically. Physically dịch ở đây nghĩa là gì cô? Chị có thể thấy là câu này có nghĩa là một trong những cái kế hoạch chính của tôi là chạy tham gia một cái giải marathon. Ok, thì tôi đang luôn muốn là thách thức bản thân mình, năng lực của tức là năng lực về cái thể chất của mình ạ. Tức là muốn thử sức cái thể chất của mình, xem là mình sẽ chạy được bao lâu trong cái cuộc thi marathon ấy. Ok, so just challenge myself. Chị có thể viết là challenge myself, nghĩa là thách thức bản thân. Ok. Vâng. Chị có cái này các bạn là không hiểu cái từ physically. Okay, physically có nghĩa là về mặt thể chất, thể trạng. Đi muốn đi thi cái giải marathon kia và muốn thử sức mình xem là mình có đạt được hay không. Đúng rồi, muốn thử xem cái thể chất mình đạt được đến đâu. Okay, thank you so much. And also, if nobody have any questions, so that is also the end. Okay, yeah. Anh Nhân ạ. So yes, sorry, teacher. In my opinion, you should divide my class about two group to other people have more opportunities practice English. I think it's good. It's so good for my student. Yes. Okay. Em nghĩ rằng là vâng, em có hiểu ý các anh, tức là mình sẽ phải chia nhỏ lớp ra các cái nhóm nhỏ, mình có thể luyện tập cái phần hội thoại được kỹ hơn, và mọi người đều có thể được nói, đúng không ạ? Đúng là đấy là một cái dự định của Nhân thì vâng, với cả là kiểu về cái mặt kiến thức nó khá là nhiều và hơi nặng một xíu, và thời gian cũng không được nói chuyện với anh chị cũng không được nhiều quá, cho nên là em cũng rất là tiếc khi mà mình phải kiểu rất là nhanh là chỉ có được trò chuyện với một số anh chị thôi. Thì lần sau em sẽ cố gắng là mình sẽ cố gắng có nhiều thời gian hơn để có thể chia các cái cuộc hội thoại này ra thành những cái nhóm nhỏ, mọi người có thể có cơ hội được nói chuyện với nhau, được trao đổi và được kiểu luyện tập các cái đoạn hội thoại với nhau nhiều hơn. Ok, em cảm ơn thông tin và đóng góp ý kiến từ anh Nhân rất là nhiều. Ok, thank you so much. Vâng ạ. Ok, thì bình thường em cũng sẽ là chia phòng mọi người thì nói chuyện với nhau, thế nên hôm nay thì vấn đề thời gian và kiến thức cũng khá là nặng, cho nên là cũng hơi yếu hơi khó một xíu. Ok, thì em cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ngồi tận bây giờ để tham gia cái buổi Clubhouse này với em. Okay, and thank you so much for joining this Clubhouse, and hope that all of you can practice very perfect after this one. Okay, thank you so much, and good night. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Thank you. teacher. Thank you, Good night, teacher, everyone. Okay, thank you so much. See you next time. Okay, Good thank night, you. everyone. Thank you. Good night. Okay. Goodbye. Okay. Thank you, teacher, and good night, everyone. Okay, thank you. Good night. Okay. Okay.